fun එක next level කරන dialogue fan blaster. Tonight, on First at 9 this Tuesday, the 3rd of December 2024. Policy probe. Government policy statements scrutinized in Parliament. Back to square one. Government green lights recalling of nominations for the local government elections. Keeping promises. Supreme Court orders probe into government's agreement with the development officers regarding integration into the teaching service. Cabinet committee appointed to find solutions for the issue. Alternative legislation. Government is willing to abolish the Prevention of Terrorism Act and introduce new legislation to ensure national security, says the cabinet spokesperson. Chilo Dairy, Sri Lanka Kiren Perata. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. කට්ට පරිස්සම් කරගත්තොත් අපි පරිස්සම්. Asian Paints Causeway Aquasafe වැස්සත් මට්ටුයි ගෙදරත් තිස්නේ. From Derana, this is Derana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to Sri Lanka's premier primetime English news bulletin, Derana First at 9. I am Tarindu Mahendra, joining you live with the latest in Sri Lanka and from around the world. Now, government has decided to allow the recalling of nominations for the upcoming local government elections. Meanwhile, it has also been decided to dispose of certain luxury vehicles used by government institutions in a bid to reduce government spending. With that, let's review some more decisions made during this week's meeting of the Cabinet of Ministers. During yesterday's meeting of the Cabinet of Ministers, approval was granted to present a supplementary estimate to Parliament to obtain the necessary additional provisions to settle the bills of the road projects under the Ministry of Transport, Highways, Ports and Civil Aviation. Government aims to secure the provisions under local financing instead of savings of provisions allocated to the Ministry under foreign debt financing. Meanwhile, Cabinet approval was also granted to award the procurements to supply a number of medicines based on the recommendations of the Cabinet-appointed Standing Procurement Committee. Accordingly, a procurement worth 5.3 billion rupees to supply 42 types of medicines is to be awarded to the State Pharmaceuticals Corporation, while another procurement worth 16.6 billion rupees to supply 131 types of medicines is to be awarded to the local manufacturers who have signed joint venture agreements with the State Pharmaceuticals Corporation. Additionally, a procurement worth 9 billion rupees to supply 36 types of medicines is to be awarded to the local manufacturers who have signed buyback agreements with the Ministry of Health and Mass Media, while another procurement worth 13.3 billion rupees to supply 130 types of medicines is to be awarded to 24 newly selected local manufacturers. In the meantime, government has decided to allow the recalling of nominations for the upcoming local government elections. Accordingly, Cabinet approval was granted to instruct the legal draftsman to prepare the local government elections special provisions bill, allowing the Election Commission to cancel the nominations for the local government elections received in 2023 and recall the relevant nominations. Meanwhile, government has decided to dispose of certain luxury vehicles used by government institutions. Accordingly, Cabinet approval was granted to vest the Secretary to the Treasury with the power to issue relevant circulars and instructions to dispose of such luxury vehicles before the 1st of March next year, following the prescribed procurement procedure. Luxury vehicles falling under the Customs Code 87.03, including petrol vehicles with an engine capacity exceeding 1,800 cc and diesel vehicles with a capacity exceeding 2,300 cc, excluding double and single cabs, vans and buses, are to be disposed of.
In another decision, the Cabinet approved a number of amendments to the Aswasuma welfare payment scheme. Accordingly, the monthly allowance for the poor category is to be increased from 8,500 to 10,000 rupees, while the allowance for the extremely poor category is to be increased from 15,000 to 17,500 rupees. Additionally, the duration in which benefits will be paid to the transitional social category is to be extended until the 31st of March next year, while the payment duration for the subject to vulnerability category is to be extended until the 31st of December 2025. පිරිපුන් ජීවිතයකට ඔබ සමගින් පෙරට Union Assurance. Welcome to Cinnamon Life, South Asia's biggest entertainment hub, where awe awaits. චන්දුරුසුමේ කාගෙන් මනාපේ සිග TV සඳහා සුපිරි ඩීල්. Sadaharita Plantations Limited, celebrating 22 years of your trust. Cabinet spokesperson Dr. Nalinda Jayatissa stated that the government has not yet decided whether to abolish or retain provincial councils, emphasising that such a decision can only be made when the new constitution is presented. He made these remarks during the cabinet briefing today while addressing the comments by JVP General Secretary Tilvin Silva regarding the potential abolition of provincial councils under the proposed new constitution. The cabinet spokesman during the cabinet meeting clarified the decision to grant permission effective immediately and valid until December 20 to import rice without requiring an import control license. ඒක සහල් ආනයනය කරන්න එතකොට පුද්ගලික අංශයටද මෙවර අවස්ථාව දෙන්නේ. ඇයි මේ රජය ආනයනය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ නැතුව මේක ඕපන් කරලා තියෙන හැමෝටම? ඔව් රජය තමයි මේකේ වැඩිම කොටසක් ආනයනය කරන්නේ. The government will import the majority, 52,000 metric tons, out of the total 70,000 metric tons. We open this opportunity to the private sector to make the process more efficient. A deadline has been set until the 20th of December because we expect local rice production to reach the market after that. Additionally, we have already allocated funds to renovate rice storage facilities. The government will take an active role in purchasing and storing rice going forward. With these measures, we aim to resolve the issue regarding rice supply in the market. පෙබරවාරි හෝ අප්‍රේල් වෙන විට වාහන ආනයනය කරන්න නැවත වතාවක් ඉඩ සලසනවා කියලා දැන් වාහන ආනයනය කරන්න දීපු ගමන් අර ඩොලර් ටික ඔක්කොම අහපව ගියපම ඊළඟතරත් ආයෙ මේ ප්‍රශ්නේ එනවනේ මිතුමා. ඒ ඇත්තටම ඒ තීන්දුව ගනු ලැබුවේ This decision was made after thorough discussion with the Ministry of Finance. Vehicle importation will be allowed in stages. We are taking steps to ensure this does not affect our foreign reserves or harm the country's economy. බලපෑමක් ඇති නොවන ආකාරයට තමයි මේ කටයුතු සිදු කරමින් යන්නේ. Last Sunday, that JVP General Secretary Mr. Tilvin Silva gave an interview that he told that when that new constitution comes, that your government abolished the provincial council system. Today, Mr. Sanakyan also raised the issue in the parliament. So what's the stand of the government on this? Actually, we have not come to the fixed decision or solution regarding the provincial councils. The new constitution will come after 3 years. We are planning to have enough time to the dialogue with the people. You can submit your solutions to the local government and the provincial councils and this administration system. Then we can discuss the method of power devolution. We are not in a position to abolish the provincial councils or maintain the provincial councils as it is. So what's the role of the Mr. Tilvin Silva in the government? He is the General Secretary of the AVP. Yes. Answer of the government is we have to wait till the new constitution and the dialogue. Regarding the issue of development officers, this government has been in office for less than 2 weeks. We believe all stakeholders involved in these issues should give us time to analyze the situation. These issues were created by previous governments. Our approach will not involve creating new challenges in other sectors while resolving this one. There are approximately 150,000 degree holders in the government sector at the provincial level and national levels, along with 15,800 development officers. This is why the cabinet decided to thoroughly evaluate these matters and provide suitable appointments for those concerned. The Supreme Court today ordered the Attorney General to submit a report on whether conditions of the agreement regarding the integration of school development officers into the teaching service have been fulfilled by the 27th of February next year. Meanwhile, the Cabinet of Ministers approved the formation of a Cabinet Committee and an Officers Committee to probe the issue pertaining to development officers' appointments and provide sustainable solutions.
School development officers launched a protest in front of the Ministry of Education yesterday, demanding that they be made formally integrated into the teaching service. As protesters started to disrupt traffic in the area, a tense situation erupted between demonstrators and police, leading to the apprehension of 4 demonstrators. 3 police officers sustained injuries during the confrontation. The injured officers were promptly taken to hospital for treatment. In the meantime, police took steps to escort a person who faced backlash for filming the demonstrators away from the area. The All Ceylon School Development Officers Association, meanwhile, convened a media briefing today to address the situation. පෙර පැවති ආණ්ඩුවගේම තමන්ගේ පොලිසිය ලවා මේ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම අපි හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම අපි විශේෂ කරුණක් මතු කරනවා මේ 4 දෙනා රිමාන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ පොලිසියට තුවාල සිදු කරා කියලා පදනමින්. ඒ උද්ඝෝෂණයට සම්බන්ධ වෙච්ච සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් පුද්ගලයෙක් පොලිසියට අල්ලලා දුන්නා. මේ තියෙන ෆොටෝ එක. ඔවුන් සංවර්ධන නිලධාරී කෙනෙක් නෙවෙයි. එතන හිටපු පිරිස සැක කළා ඒ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ තුවාල සිදු කරේ මොහු. එතකොට මේ පුද්ගලයා අපි අහනවා කොහෙද ඉන්නේ දැන්? මොහු උසාවියට ඉදිරිපත් කරාද? ඒ නිසා මේක කුමන්ත්‍රණයක්ද? මේ අදාළ සංවර්ධන නිලධාරීන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අසලට පැමිණි The Deputy Minister of Education, Dr. Madhura Seniratna, and relevant officials attempted to get in touch with the protesters from the moment they arrived at the Education Ministry to communicate our willingness to hold a discussion with their leaders. However, they rejected our request and avoided the discussion. As trade union leaders, we believe there is a hidden agenda behind their actions. The Supreme Court issued a proposal to the Ministry of Education. However, it does not contain proposals to directly integrate development officers into the teaching service. Observations of the proposal indicate that it is impossible to integrate development officers into the teaching service without having them face a competitive examination. තරංග විභාගයකින් තොරව ගුරු සේවයට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ ආණ්ඩුව බලයට ගේන්න විශේෂයෙන්ම School development officers provided immense support in bringing the current government into power. We would like to question the government on whether this is to be the result of that support. If development officers are to face an examination, almost half of the officers are likely to fail the examination. අදති ඉන්න සියලු දෙනා සමහරලාට භාගයට භාගයක් හැලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. In the meantime, a motion filed by development officers alleging that the government has not fulfilled the conditions of the agreement regarding integration into the teaching service was taken for consideration by the Supreme Court today. The Apex Court ordered the Attorney General to submit a report on whether the conditions of the agreement have been fulfilled by the 27th of February next year. විශේෂම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ගැනීම ඇතුළු කාර්යයන් ආණ්ඩුව කළ යුතුව තිබෙනවා. නමුත් එකී කාර්යයන් සිදු කිරීම මේ ආණ්ඩුව මේ වන විට ප්‍රමාද කරමින් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෝසමක් ගොනු කරලා අද දින අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මේ සමතය ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම ආණ්ඩුව ප්‍රමාද කරනවා කියන කාරණය. Meanwhile, the Cabinet of Ministers approved a proposal to appoint a cabinet committee chaired by Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya, along with the Officers Committee chaired by the Secretary to the Prime Minister, to identify issues that have arisen pertaining to the administrative activities of the development officers as well as the submission of sustainable solutions to these issues. Fast track your career from O levels with eSoft. ඩයබටිසෝල් සීනි වලින් පරිස්සම් වන ඔබට අමතක නොවන පෝෂණය. ප්‍රයිම් ගෲප් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට හඳුන්වා දෙන ලෑන්ඩ් ලීසින් ලේසියෙන් මීටමක්. Single 1111 up to 60% off from the 11th November to the 17th of November. Kalani wire කිසි ගින්නක් නැහැ. කිසි ගින්නක් නැහැ. Kalani fire shield wire. During today's parliamentary session, opposition leader Sajith Premadasa questioned the government's stance on the Prevention of Terrorism Act and urged the government not to use the act to suppress freedom of expression and the media. Meanwhile, Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya and Chief Government Whip Dr. Nalinda Jayatissa assured that the government would take all necessary action to prevent politicians from exploiting racism and separatism for political gain. The nationalist nominee of the Sri Lanka Muslim Congress, Muhammad Salin Alim, took oath in front of the Speaker today in Parliament. Meanwhile, Samagi Janabalawegaya MP Gayantha Karunatilaka was appointed as the Chief Opposition Whip. අසවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පත් කරනු ලැබ ඇති බව මෙම සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. අනායකතුමා දැන් මේ අපි දින දෙක විවාදයකට තමයි කාලය වෙන් කරලා තියෙන්නේ. පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් එකට මේක යා යුතුයි. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කාරණේ සම්බන්ධව පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකගතාවය ඇතුවයි මේ තත්ත්වය ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. ගරු කතානායකතුමා මේක පූර්වාදර්ශයක් කරගන්න එපා. මොකද තුන් පාරක් මේ විදිහට කරා 2018 ඔක්තෝබර් මාසෙ තිබිච්ච කොන්ස්ටිටියුෂන් කූ එකත් එක්ක කරා ඊට පස්සේ 2019 ඡන්දේ කතා කරලා තිබිච්ච වෙලාවේ
ඒ වෙලාවේ ඇතුලේ මේ වෝටර් account එකක් ගත්තා කමිටියට දාන්න නැතුව. ඊට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාත් මේකම කරා. මේක පූර්වාදර්ශයක් කරගන්න එපා කරු කතානායකතුමා. ඔව් එකඟ වෙච්ච කතාව ඇත්ත. පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. මොකද මෙතන තිබෙන්නේ ආණ්ඩුවේ කටයුත්තක් නෙමෙයි. මේ වෝටර් account එක පත්තු නුනොත් වෙන දේ තමයි ආණ්ඩුව පවත්ත ගන්න බැරි තන්නේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ කාර්යාලය පවත්ත ගන්නත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මේ විවාදයේ තිබෙන්නේ අද නෙමෙයි. මේ වෝටර් account විවාදයේ තියෙන්නේ පස්වෙනිදා. එදාට අපි ඒක කරනවා. Honorable Speaker, I have a point of order raised about a matter of national importance. For the last few days, we saw on the news it was reported that the General Secretary of JVP, Tilvin Silva, had stated that the provincial council system will be abolished. We want to know the government's official position on that. It's a matter of national importance, Leader of the House. Samanikam, we have a lot of trust on you, lot of respect on you. Don't get spoiled the people who are surrounded by you. It's nothing to do with the parliament. We will explain you. Honorable Sridharan, your party leader, requested a meeting with our president. So we will allow that meeting. You can raise this with the president, not with the JVP General Secretary. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සියලුම දිස්ත්‍රික්ක සියලුම ජාති ආගම් නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් පිහිටවලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා මේ ලැබිලා තියෙන මේ වරම තුල පැහැදිලි පණිවිඩයක් ජනතාව එවලා තියෙනවා ජාතිවාදය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව. ඒ නිසා අපේ ආණ්ඩුව කිසිසේත්ම ජාතිවාදයට ඉඩ නොතියන බව අපි අවධාරණය කළ කියා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දේශපාලන පරිවර්තනය හරහා පරාජය වෙච්ච විවිධ කණ්ඩායම් නැවත වතාවක් උත්සාහ කරොත් මේ ජාතිවාදය නැවත වතාවක් මේ රට තුල අවුස්සගෙන තමන්ගේ දේශපාලන අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් ජනතාව බෙදලා වැඩ කරන්න ගන්න සියලුම උත්සාහ පරාජය කිරීමට අපි ගත යුතු සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බව අපි තරයේ කියා සිටිනවා. මම ආරම්භ කරන්නට කැමතියි මැතිවරණ වේදිකාවල් වල කියපු දේ සහ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාදාමයන් අතර තිබෙන පරතර. අපිට අහන්නට ලැබුණා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත සහ මුලින්ම ඉවත් කරනවායි කියලා. නමුත් මේ වන විට ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත උපයෝගී කරගෙන භාෂණයේ නිදහස, මාධ්‍ය නිදහස, පුරවැසි නිදහස අහිමි කරලා තිබෙනවා. අපි දැනගන්නට කැමතියි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත උපයෝගී කරගෙන මාධ්‍ය දඩයමක නිරත වීම එක සාධාරණද? අපි යෝජනා කරනවා කියන දේ කරනවා නම් මේ මර්ධනය නතර කරන්න. මගේ කතාව මම අවසන් කරන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ගරු ජනාධිපතිතුමා මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක් කියනවා මේ IMF ගිවිසුම ගැන. අපි නියෝජනය කරන්නේ පොළොවේ යථාර්ථය. මෙම ගිවිසුම කිසිසේත්ම පොළොවේ යථාර්ථයට විසඳුමක් නොවේ. එම නිසා අපි මේකට විරුද්ධව ඡන්ද ප්‍රකාශ කරනවා. මම මේක හැන්සාට් ගත කරනවා සභාගත කරනවා. විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා මහ පොළොවේ යථාර්ථය පිළිබඳව. මහ පොළොවේ යථාර්ථය තමයි ජාතික ජනබලවේගයට 159ක් සහ ඔබගේ පක්ෂයේ ආසන 40ක්. මහමැතිවරණ ප්‍රතිඵලය අනුව ලක්ෂ 49කින් වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් මෙරට ජනතාව පත් කළා තියෙන්නේ. දැන් අර මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා අමතිවරු දිවුරුම් දීලා සද්දයක් ගත වෙන කලින් අරක් කරාද මේක කරාද කියලා අහන අය තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ අය ආණ්ඩු ගණනාවක් තිස්සේ බංකොලොත් කරපු රට තමයි අපි මේ යථාවත් කරමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි දැන් මේගොල්ලන්ගේ අර හීන රාජ්‍ය දැන් සුණු විසුණුලා තියෙන්නේ. දැන් අල්ලගෙන තියෙනවා රට විනාශ කරන ජාතිවාදී මාවතේ යලි ගමන් කරන්න. අපි දැක්කා බෙදුම්වාදය පිළිබඳ කතා වෙන ඒ වගේම ජාතිවාදය අපි කවුරුවත් ජාතිවාදය අනුමත කරන්නේ හැබැයි අපි දැක්ක යහපාලන ආණ්ඩුව සමේ සංහිඳියාව කියන දේ තියාගෙන රටේ වෙන අපරාධ පිළිබඳව බලාගෙන හිටියා. අපි දැක්කා එදා බෝම්බ හදන ද්‍රව්‍ය අහු වෙන වෙලාවේ ඒ පිළිබඳව කිසිම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි රටේ සංහිඳියාව කඩ වෙයි කියලා. ඒකින්ද අපි විශ්වාස කරනවා මේ ආණ්ඩුවේ වැරැද්ද කරන එකක් නැහැ කියලා. මේ විවාදය තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් පිළිබඳව. මේ විවාදයේ තියෙන ජනාධිපතිවරයාගේ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අද දවසේ කතා කරපු එක්කෙනෙක්වත් මම කනගාටු වෙනවා ඒ දැක්ම පිළිබඳ වචනයක් කිව්වේ නැහැ. එක්ක ඒ දැක්මට ඔබ එකගයි. නැත්නම් ඔබට කියන්න දෙයක් නැහැ. තාම අයවැයක් ඉදිරිපත් කරපු නැති ආණ්ඩුවක් කියන්නේ. ආදායම් පෙන්වන්න කතා කරනවා. මේ රට සුන්දර රටක්, ලස්සන රටක්. මේක විනාශ කළා, කාබාසිනිය කළා, විකුණන්න රටට පත් කරා රටම. රටේ ආර්ථිකේ භාගයක් අද විකුණලා තියෙන්නේ. ගිවිසුම් ගහලා තියෙන්නේ. හොරකම් කරලා තියෙන්නේ. අන්නේ රට ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්න බහුතරයක් දෙනා ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන අය. ඒකින්ද අපි ඔබට කියනවා අපි විවේචනය කරන්න ඔබට සාධාරණ අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ විවේචනය අතිශය සාධනීය වෙන්න ඕන.
Meanwhile, Cabinet spokesperson Dr. Nalinda Jayatissa also said that existing laws, including the Prevention of Terrorism Act, will be enforced to completely eradicate racism that has arisen in the country at the moment. The Cabinet spokesperson added that the government is willing to abolish the PTA in future and introduce new legislation to ensure national security. Meanwhile, several parties engaged in protests today, claiming that the government is attempting to suppress social media activists under the guise of enforcing the law. A protest was launched near the Diyatha roundabout in Battaramula this morning, accusing the government of attempting to censor social media activists under the guise of enforcing the law against individuals spreading racism. Several former parliamentarians as well as representatives of civil organizations were also seen at the protest. The Prevention of Terrorism Act is necessary. However, what we request is that the government refrain from using this law to censor social media activists. This is a government that often spoke about freedom of expression and freedom of the press. The government is not investigating those who held celebrations in the north. A parliamentarian representing Jaffna hailed late LTTE leader Prabhakaran as a god. Did the parliamentarian in question provide a statement? Was any legal action taken against that parliamentarian? The government should inquire into that incident first. Meanwhile, the 28-year-old who was arrested by the Madhura Computer Crime Investigation Division over a social media post regarding Mahavir commemorations was placed under remand custody until the 17th of December on orders of the Baddegama Magistrates Court. A protest was launched by several civil society activists and residents of the area when the suspect was escorted to the court. Meanwhile, Cabinet spokesperson Dr. Nalinda Jayatissa also commented on the recent arrests made in accordance with the provisions of the Prevention of Terrorism Act at today's Cabinet briefing. ඔබතුමාලත් පෙනී හිටිය දෙයක් තමයි PTA එක ඕනේ නැහැ කියන එක. ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ඔබතුමාලා ගන්න සූදානම් නැද්ද? ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත ඕනේ නැහැ කියලා. දැන් මේ අත්තරංගුවට අරගෙන තිබෙන්නේ කවර චෝදනාවක් යටතේද? On what charges were these arrests made? These laws were not enforced on grounds of insulting the President or the Prime Minister. For about a week, attempts have been made to incite racial conflicts in the country. Both the police and the intelligence services are informed of this. This activity has been carefully planned out. This is a post by Renuka Dushyanta Pereira, the Administrative Secretary of the SLPP. He has shared a post on social media which displays the LTTE flag. This is a promotion of the LTTE. This is another similar post shared by a UNP member, Harshini Sandaruani, who served as a former municipal council member in Kotte. The result of the recent parliamentary election was different to the results of previous years. Through the people's mandate, it is evident that the people have rejected racism. We will not allow anyone to exploit racism for their own self-serving political ends. We have clearly revealed our stance on the Prevention of Terrorism Act. We are ready to abolish the Prevention of Terrorism Act. Instead of it, we are ready to enact a new law that assures the people of national security. However, it is necessary to completely eradicate the racism that has arisen at the moment. We must enforce the laws that are currently in effect in order to achieve that goal. If the existing laws are insufficient to eradicate racism, we will enact new laws to eliminate it. However, we assure the public that none of these laws would be used to suppress freedom of expression or freedom of speech. භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස ඇහිරීම සඳහා මේ තියෙන එක නීතියක්වත් අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. U.S. Assistant Secretary of State for the Bureau of South and Central Asian Affairs, Donald Liu, is scheduled to arrive in Sri Lanka on the 5th of this month. His visit will be part of a broader tour of India, Sri Lanka and Nepal from the 3rd to the 10th of December. Assistant Secretary of State Liu is scheduled to meet with senior officials of the new Sri Lankan administration and representatives from civil society. According to the U.S. Embassy in Colombo, discussions will aim to deepen the United States ties with the new government, support its efforts to combat corruption, and explore how the U.S. can support Sri Lanka's governance and economic reform agenda through tailored technical assistance, capacity building, and development programs. USAID Deputy Assistant Administrator Anjali Kaur and Department of the Treasury Deputy Assistant Secretary Robert Caproth will accompany Assistant Secretary of State Donald Liu during the visit.
Welcome back. Now in business news, the Hambantota International Port Group announced an investment of $41 million in state-of-the-art crane technology set to be fully operational by January next year. This enhancement includes the installation of 4 quay cranes and 13 robot-tired gantry cranes at the Hambantota International Port, expanding the port's capabilities to handling a capacity of 1 million 20-foot equivalent units. The CEO of the Hambantota International Port Group noted that this investment will considerably enhance HIP's container handling capacities, positioning it as a fully fledged multi-purpose port for Sri Lanka. HIP CEO added that this capacity building is crucial for the port's transshipment operations and will attract potential investors looking to establish manufacturing plants in its industrial zone. The upgraded facilities are not only expected to bolster operations within the port's industrial zone, but also stimulate industry growth in the southern hinterland, creating new opportunities for local entrepreneurs. Meanwhile, Sri Lanka has called for public feedback on the environmental impact assessment report on the land reclamation to be conducted under the proposed Galle Port development project. The Sri Lanka Ports Authority's proposed development of the existing port includes providing a fully fledged yacht marina to attract more yachts. This involves land reclamation and the construction of breakwaters to cover the effects of waves in the Galle Bay area. The environmental impact assessment report for the project is available on the official website of the Department of Coastal Conservation, and the public can provide feedback for a period of 1 month. And that's all the news for today. Thank you for joining and have a good night.